Բայց սրելի հերիստայտողներ, սկսում ենք այսօրվա Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության մեր ծրագիրը։ Այսօրվա ծրագիրը այնպես ենք պատրաստել, որ ներկայացնենք ձեզ որոշ տեղեկություններ Glendale Unified School District-ի մեջ։ Ուրեմն, ինչպես իմանում եք, Glendale քաղաքի մեջ մենք Glendale Unified School District-ը ունի մոտավորապես 26000-ի շուրջ աշակերտներ, որից մոտավորապես 10000-ը հայ են։ Եվ դրա համար կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր պիտի լինի, որ այս տարի, որ արդեն դպրոցները սկսել են, ձեզնից շատերը երեխեք ունեք առաջի դասարանից մինչև 12-րդ դասարան Glendale Unified School District դպրոցների մեջ, որոշ փոփոխություններ տեղի ունենում ամեն տարի, որոշ տեղեկություններ կան, որ կարծում եմ, որ ճիշտ լինի եւ շատ կարիք ունենք, որ լսենք այդ նորությունների համար եւ իհարկե ինչու՞ չէ, տեսենք մեր հայ երեխեք Glendale Unified School District-ում ինչպես են անցկացնում իրենց օրերը, իրենց դասի ժամերը։ Ուրեմն ուրախ եմ այսօր ունեմ երկու շատ հարգելի հյուրեր, դոկտոր Արմինե Կարապետյանը եւ տիկին Ջենիֆեր Ֆրիմանը։ Երկուսն են Glendale Unified School District-ի board member-ներից են եւ այսօր հրավիրեմ իրենց, որ խոսենք մի քանի շատ հետաքրքիր նյութերի շուրջ, որ կարծում եմ մեր ամենի համար պիտի հետաքրքիր լինի։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք. Thank you very much for accepting our invitation to be in this program. And as I was saying to our viewers that the school year started, and I know there are so many new things, so many useful information that we can share with our viewers. So first I want to just go to you and any updates. What's going on? Schools are started. Sure, school started very smoothly, and I can say that we had some administrators changing, and we have some schools, we have new principals, new assistant principals, but everything went so smoothly, no problems at all. So I want to thank the administrators and the teachers for starting the year with a very, very positive act. And another update, I have the honor of being the vice president this year, and I will do my best to represent the community as much as possible. And Jennifer is our newly elected board member. Jennifer, introduce yourself. I also have to congratulate you. Thank you. It's a first year, it's a big challenge. It so is. How do you see to become a board member? You know, it's been a wonderful opportunity, and folks have asked me, and I think there's so much happening right now on the board that's exciting, and I think we've done more in these first 4 months than I think sometimes our boards get a chance to do in 4 years. We're looking for a new superintendent. That process is going very well, but it is a process that takes some patience because we are so committed to finding the right superintendent that will interact with our entire community and really bring us all together. So that's been, I think, for me, one of the most exciting pieces, to be able to be a part of that just right away. So, of course, you're not a stranger to the school district. No. You've been a teacher for you had that Yes. that experience already. Yeah. So welcome to our district. Thank you. So I just want to add one more thing on the superintendent search. So we started the process, so just for the community to know that we have extended the search a little bit longer, just to make sure, as Jennifer said, to find the perfect person to represent our district. So we would like to ask everybody to be patient, and we promise you we will find, because one of the most important responsibilities of a board member at any district is hiring a superintendent. So we are doing our due diligences, and we're working very hard to find the perfect person who could fill that position. And I think it's important also for our viewers to know that selecting a superintendent, it's something that you have already hired another professional firm, outsiders. Right. Yes. It's not something that you hired a superintendent. You have a team that they are reviewing, Yes. they are meeting all the different groups in the community, Yes. they're taking their inputs. So would you elaborate on that? Sure. Part of what we've done is when we were looking for a search firm, we really wanted to make sure that all of our community stakeholders had a chance to provide input, because again, we want to find somebody that's going to connect with our entire community and really bring us together. So the search firm we selected, that was one of their strengths, and they did, I believe it was 30 or 40 meetings. That's right. With groups all over, from PTAs to ANCs to parent groups to community groups to business leaders, as many people as they could connect with. And then they also asked over the summer
for input from the community, and then we have taken that and used that to create the criteria for the type of person that not just our board is looking for, but the entire community and what they would like to see. So that's part of why the process takes a little longer as well. So then we're using that and letting candidates and people that might want to apply know that this is the type of person we're looking for, so that they know pretty much right up front if that's something that they're interested in, if that's kind of the type of person that they are. Իտակայլի հայրենով են Անպայման, կարճ ձևով։ ընտրելու ձևը, եթե որ մի քանի բառ խոսենք։ Անպայման, ուրեմն ինչպես որ գիտեք, Dr. Շիհանը տարվա վերջին ուրեմն մեր դիստրիկտը թողեց եւ ճիշտ ասած շատ դժվար ժամանակվա մեջ էր, որտեվ սովորաբար շատ դժվար է այդ ժամանակ մի հատ նոր superintendent գտնելը, որտեվ տարվա սկիզբը արդեն որ իր դիստրիկտում եք ուզում են որ մնան։ So մի քիչ էդի մեր process-ը մի քիչ երկարվեց այդ պատճառով։ So ինչպես որ ասեցի անգլերենով, board member-ների ամենակարևորագույն աշխատանքներից մեկը կամ պարտականություններից մեկը դա է որ superintendent-ին վարձի եւ մենք աշխատում ենք որ իսկապես գտնենք անձնավորության, որ մեր քաղաքին պիտի ամենալավագույն ձևով ներկայացնի եւ կարողանա, որտեղ մեր դիստրիկտը շատ բավականին մեծ դիստրիկտ են եւ մեր այսինքն ուզում ենք որ մի անձնավորություն լինի, որ հասկանա մեր համայնքի կարիքները եւ աշակերտների կարիքները եւ իմանա ինչպես տարբեր ազգերի մարդկանց հետ հարաբերություններ ունենա եւ դա շատ կարեւոր մի խնդիր է։ Ինչպես որ Ջենիֆեր ասեց, ուրեմն մենք մեծ search firm ենք վարձել, որ այդ process-ի մեջ մեզ օգնի եւ կարողանանք այդ անձնավորության մենք վարձենք եւ այդ search firm-ը մեզ օգնեց, որ մոտարպես 30-ից 40 գրուպներ ուրեմն խոսակցություններ միտինգներ ունեցան, որ համայնքից information input վերցնեն, որ տեսնեն արդյոք ինչ են իրանք տեսնում մեր մյուս superintendent-ի մասին եւ բավականին information հավաքեցին եւ ունեինք online survey, որ ծնողները, ուսուցիչները, աշակերտները որևիցե մեկը համայնքից ուզենա online survey անի, կարողացան անել եւ ամեն այդ information-ը GUSD website-ի մեջ կարող եք տեսնել եւ կարդալ։ Առաջինս մենք ունենք, երևի հերոսայտողները հարցնում են թե հիմա որ superintendent չունենք, ինչպես ենք աշխատում, ինչպես ենք առաջ գնում, ուրեմն ունենք interim superintendent եւ այդ interim superintendent-ը առաջինս Dr. MP-ն է, որ ինքը մեր դիստրիկտում աշխատել է։ So կանոնի վրայով մենք չենք կարող երկարատև իրեն վարձենք, հատուկ լիմիտ ունի, որևիցե retired superintendent, որ ուզում ենք վարձենք։ So մենք արդեն այն process-ի մեջ ենք, որ տարվա մյուս կես մասի համար մենք պիտի նոր interim superintendent ունենանք, այսինքն ժամանակավոր superintendent ունենանք։ So հիմա այդ process-ի մեջ ենք, որ գտել ենք երկու հատ շատ լավ interim superintendent-ներ եւ աշխատում ենք իրենց հետ, որ մյուս կարծում եմ միտինգին իրենց ծանոթացնենք համայնքին եւ արդեն մեզի տարվա վերջ կունենանք superintendent, որ մեզ ժողովներին ներկայանան եւ արդեն դպրոցը դիստրիկտը կարգին գնի։ So հույսով ենք որ մյուս տարվանից արդեն մենք ունենանք նոր superintendent։ So եւ շատ ուրախ եմ որ դրանով անձից որ superintendent ճարելու ընթացքի մեջ եք, բայց ամեն դպրոցները բացվել են, ամենը տեղը so everything is going smoothly even though we don't have a superintendent. Yeah. So the system works. The system is running. That's the good, system is running. Okay, so I just want to touch another topic, which I think it's very interesting topic for our viewers, and that's the dual immersion concept. So for years now, dual immersion started. I know that the first one was Spanish, and then if I'm not mistaken, the second one was Armenian. So now we have so many schools with dual immersion concept. I think the second one was Korean. Yeah. Or maybe Korean. Or at the same time, something. Yeah. So you're almost correct. Yeah. Well, I'm just kidding. Very close. Yeah. So let's talk about dual immersion. Right. I know that we, for Armenian part, we have two schools. It's Thomas Jefferson and R.D. White. That's right. So it's for years now we have students that going through that system, and then now we are reaching to middle schools. Yes. So would you kind of talk about that, the Armenian dual immersion programs, and then the others, let's say Japanese, Koreans, Germans, Italian. So let's talk about that. I'm going to start a little bit, and then I'm going to let Jennifer to follow because she is actually a flag parent, or her kids are in flag program, so she can kind of elaborate more on that. So the flag program is the Foreign Language Academy of Glendale. Is a dual immersion program where kids learn
both languages, English and the second language, simultaneously, and they become biliterate and bilingual and biliterate at the same time. Some of the programs are on 50-50 basis. The ones that are not Latin letters, they are 50-50 program. The ones that are, they start with 90-10 program. 50-50, what does that mean? It means half of the day they learn English, half of the day they learn the language of the choice, that the program that they're in, and they cover all the subjects in both languages. So հայերենով ասեմ, որ ունենք այդ dual immersion program-ները, ուրեմն լրիվ երևի Ամերիկայում մենք միակ district-ն ենք, որ ունենք 7 լեզուներ. We have 7 languages, 7 լեզուներ. Ունենք Spanish, հայերենը, Korean, Japanese, German, Italian, French, եւ տարբեր դպրոցներում, elementary-ներում ունենք, եւ Ինչպես որ ասեցի, այն լեզուները, որ իրենց տառերը լատին չեն, մենք սկսում ենք 50-50 օրվա մեջ, այսինքն օրվա կեսը լինում է անգլերենով, օրվա կեսը լինում է մյուս լեզուն, եւ բոլոր առարկաները պետք է անխտիր այդ լեզուն երկու լեզվով սովորեն։ Եվ մյուս լեզուները, որ իրենց տառերը տարբեր են, ուրեմն 90%-ը անգլերեն է, 10%-ն է, որտեղ արդեն տառերը նույնն են, նույն տառերն են։ Jennifer, իր երեխաները Spanish program-ի մեջ են, Frankliնում, so I would like for you to talk about a little bit about the, your experience with the flag. Yeah, so my 3 are in the Spanish program, which is a 90-10. So my youngest is in kindergarten this year. He never hears his teacher speak English. She only speaks Spanish to him, and there is actually another teacher that comes in and does the English portion of the day, and they do that for a while until, again, the percentages get closer to 50-50, and then the same teacher. Now my older one, who is in 6th grade, it's 50-50. So what will happen is they'll do a science unit in Spanish. So they'll learn everything, and then the next science unit will be in English. And so that way they get the vocabulary in both languages throughout the course of the year. We're kind of in an exciting point because these programs are have now matured through the elementary school and are on the cusp of starting middle school. Mm-hmm. So the German program moved to Roosevelt Middle School this year, and that lead group is there. And next year, the Italian, Spanish, and German programs will be at Roosevelt. This year, Toll has a Spanish and a Korean program, and next year the Armenian program will join them as well. So next year will be a really moving forward a really exciting year to see what as they move forward through middle school. Very and it's good. So it's been an exciting program. And this is one of those programs I'm very excited about. Yes, and I love that. Yeah. So ուրեմն խոսում ենք այդ երկու լեզվանի ուրեմն dual immersion ծրագրի արդիվ, ինչպես իմանում եք շատերդ, հայերեն արդեն մոտ 6-7 տարի է որ ուծել մեկ քիչ ավել, որ երկու դպրոց Արդիվայդ եւ Thomas Jefferson դպրոցներում տարիներ որ այդ ծրագիրը կան, երեխեք մտնում են այդտեղ եւ այդ ծրագրի մեջ իրենց ամբողջ առօրյա դասերը ուրեմն սովորում են թե հայերենով, թե անգլերենով եւ ինչպես Ջենիֆեր ասեց, այդ ծրագիրը նաև Spanish լեզվով դպրոց տարբեր դպրոցներում է կա, գերմաներում կա, Korean կա, ճապոներեն կա, իտալերեն կա, so այս կարծում եմ աշխարհում միակ տեղն է Glendale-ը, որ այսպիսի մեծ ծրագիր գոյություն ունի եւ աշխարհի որտեղից որ ընտանիքները որ եկել են, որ իրանց ընտանիքում ուրիշ լեզու են խոսում, կարող են այս դպրոցներից մեկում ճարեն, որ իրանց երեխան թե սովորի իրենց մայրենի լեզուն եւ թե սովորի անգլերենը։ Եվ կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ անգլերեն լեզվի մեջ որևէ բան պակաս չեն բերում, դերը ավելի հմուտ են։ Եվ նաև կուզեմ ստեղ մի բան էլ ավելացնեմ, որ հայերեն լեզվի ուրեմն dual immersion ծրագրի համար շատ ուրախ եմ, որ արիթը ստեղծվեց, սրանից քանի տարի առաջ, որ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը նաև դասագրքերով մեր այս ծրագրին օգնեց։ Եվ անցյալ տարի ես անձամբ ինքս մեր հիպատոսարանից, երբ որ ինձ լուր տվեցին, որ գրքերը հասել է, ուրեմն տուփերով, ուրեմն դասագրքեր բաներ, որ հանձնեցին Glendale Unified School District-ին եւ իրանք վստահ են որ ապակաում են ձեզ որևէ օգնություններ, որևէ բան որ ուզենալ։ So the Ministry of Diaspora in Armenia said last few years sent us a lot of textbooks, lots of material, and also the minister herself just a couple of years ago she visited Thomas Jefferson just to see how these programs works and also visited the Dmef Foundation's classes. So
very glad about that. And if there is anything we can do to kind of promote or Sure. push this Sure, program, just let us Yeah, know. some of the schools we actually have a long waiting list. Yeah. Long Yeah. waiting. I mean, So- there are other districts that have dual immersion programs, but ours is. I mean, you cannot find a No. district which offers 7 I can languages. guarantee that for Armenian, the third school is needed. Right. So you can Yeah. start the third school. There you go. Yeah. So enrollments, 26,000 students now you A little have? bit over than 26,000, and this year, this is the enrollment. The decline of enrollment is everywhere. Actually, it's not only our district, but luckily, with a district of our size, we last enrollment according to last year's data, we had minus 61. I mean, the enrollment declined 61 students, but that was the overall enrollment. We had an increase in elementary, but decline in the secondary, middle school, and high school. But we are sure that the enrollment will catch up, and we're going to have enrollment increase. Yeah, there's been a pattern for a few years, and there's of this lower enrollment, and it's kind of moving its way through the middle school and the high school, but the elementary enrollment is booming. So in a few years, we'll see these numbers How really many start to teachers come do you back have up. to in Glendale Unified School? Just Teachers, for our viewers to know, what are we talking It's about 1,300. 1,300 teachers Yeah. and administrative staff? Oh, that's a Another good maybe- one. Oh, well, total employees about 3,000. So it's total about employees. 1,600. Exactly. 1,700. Yeah, And, that the include- annual budget, how many millions of dollars we're talking? Total, all the funds calculated, it's about 497 million. Yeah. Almost guess billion. That's including all the funds. I'm yeah. talking about Everything. everything. Yeah, everything, yeah. Everything is about Yeah. 500. So ուրեմն Glendale Unified School District ուզեցիմ շատ կարճ ձևից էզի ասենք ինչի արդյոք ենք խոսում ինչ կազմակերպություն 3000 հոգի գործող ունի 1300 ուսուցչական կազմն են Ճիշտ։ 1700 հոգին իրենց principal-ները administration-ն են իրենց Եվ բյուջեն ուրիշ classified classified, բան այո։ եւ իրենց տարական բյուջեն ուրեմն իրենց ամբողջ տարբեր կենտրոններից Ֆոնդերը։ ֆոնդերը որ ստանում են մոտավորապես ոչ թե մոտավորապես ճիշտ մարդկանցից ենք հարցնում 497 միլիոն դոլար է Okay, so open source math. So Okay. what is that? Go ahead. Okay. And then So with the move, and hopefully most people now have heard of Common Core. So with that move to Common Core, we're doing math and a lot of things very differently. The big piece is now the kids are being asked to really explain how they understand this to be true. So it's not enough just to know that 2 + 2 is 4, but to understand why is that the case, why whys. it's the whys. So we had a team that got together and they did not find any textbooks they liked that really taught the kids well the why. They're still in production. They'll get there, they'll catch up. So we decided to try this year open source. So what that means is we are building our own curriculum at our district. So our parents are not going to see in the elementary schools a textbook. They're going to see a packet, it's called GEMS. They're like booklets. That are like booklets that have worksheets, but they're not going to see the same type of a textbook that we're Traditional used to. textbook, No, yeah. and it's going to rely. The kids are really going to have to be able to explain to the parents what it's all about because it's a very different way than any of us learned our math. So is it because these textbooks does not exist? It's something new? There are some in the market, but our math coaches and sorry, I didn't want to interrupt. please Our do. math coaches and our curriculum or math experts didn't feel that we have the curriculum that serves our needs, or they didn't think that they were good enough for our district to adopt. So they went through the open source math to create our own curriculum. So it's a customized Exactly. It is. That's you can sources, say. You can which say is that. Yeah. sometimes is Yeah. better, I think. So, Now, state testing results, which you were talking very proudly about the results. So Yeah. would you share it with our viewers? Sure. Yeah. So this year, for the very first time, we have the scores for the computerized state testing. It's called CASP. And so very recently, the scores were released. Last year, we had the testing, but none of the test scores were released. It was just testing of the test. We were just trying to figure out if the computers worked properly and everything ran smoothly. So last year's tests were not going to count, but the year before. But this year's the scores they were just released, and
We are very, very glad that Glendale has, both in English and English language arts and math, the students scored well above the state standards, California state standards. And I can say that English scored higher than math, but English we have a higher score than math, but it doesn't matter. We scored higher than, that means that I believe English language arts students scored 58%, met or exceeded the state expectation or the standards, and then 49% was math, if I'm not mistaken, in that range. We have been informed that the parents, the students, will receive their actual scores beginning of October or end of September. So very soon. So check the mail. You will, the long-awaited scores will be getting to the homes. So I want to just touch. You want to add something? Yeah. Else? That's good. Okay. That's good. And we shouldn't forget to thank the teachers, because this was a very difficult, and this is something new, and everybody had to work together, including the administrators, the teachers, and students. This is something very new, so everything went very, very good. Yeah, so especially this Common Core concept is new everywhere. Exactly. Oh, it is. Yeah. Well, then all of a sudden our kids are now having to take tests on computers, so we had to make sure that all the kids knew how to type. And not, they can all play video games, but they actually have to know how to type and how to move through it. And so the computerized testing is not multiple choice anymore. I don't know if the parents know that, but because if you're not in the school looking over the, how the tests are run, it's not multiple choice anymore. It's all computerized testing. Very good, very good. So the way it seems that the state of our schools are in good hands. Yes. And everything is going smoothly, and that's what I think that we are very proud of our district anyway. Yeah. And again, welcome you to Glendale Unified School District. Did you want to say that in Armenian for the state test, or we're out of time? No, I go ahead and just why don't you just say it? Yeah, just maybe in short. Yeah, you can. So վերջի առարկայի մասին որ խոսում էինք, ուրեմն California State-ի թեստերի մասին էր, որ Glendale Unified School District-ը բավականի բարձր, այսինքն percentage-ով state-ի մակարդակից ավելի բարձր սկորներ ստացան աշակերտները, so շատ հպարտ ենք մեր աշակերտներով եւ ուսուցիչներով, քանի որ այս տարի առաջին անգամն է որ այդ սկորները մեզ ուղարկել են այդ computerized test-ինը եւ արդեն քննությունները կատարվում, չէ՞, քննում են, այո, թեստեր են, այո, եւ ծնողները սկորները կստանան հոկտեմբերի առաջի շաբաթ։ Շատ ուրախ եմ, որ այդպես above average ենք եղել։ Այո։ Շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն մեր ծրագիրը արդեն հասնում է իր ավարտին, կուզեմ նաև ստեղ արդից օգտվել հայտարարել, որ Դավիթյան Մարիամյանը տարիները, որ մենք մեր տելևիզիոնի ծրագիրները միշտ ուրբաթ գիշեր ժամ 8-ին ա եղել։ Ուրեմն սկսյալ այս շաբաթվանից, ուրեմն մեր ծրագիրները ուրբաթ օրվանից տեղափոխվում է շաբաթ օրերը 8:30-ին, գիշերվա 8:30-ին եւ երկուշաբթի օրը ժամը 1-ին, որ կրկնվելու է։ Ուրեմն եթե դուք ձեր ծանոթներին, բարեկամներին, եթե կարող եք այդպիսի հայտարարությունը փոխանցեք, որ մեր ծրագիրները ուրբաթ գիշերվանից փոխվել է շաբաթ գիշերը, կարծում եմ ավելի լավ ժամանակ է, մարդիկ տունն են, հանգիստ են, ուրեմն կարող են ավելի լավ նայեն։ Եվ մեր ծրագիրները ամեն դպրոցներում սկսել են, 26 դպրոց այս տարի ուրեմն ծրագիրները սկսվել են ամենտեղ 7 տարբեր քաղաքներում, դեռևս արձանագրությունները ընթացքի մեջ են, այնպես որ եթե կան ընտանիքներ, որ դեռ առիթ չեք ունեցել, սկսեք մեր ծրագիրները մասնակցել, անպայման ձեզ կխաջալերեմ եւ մեկ բան, որ ինձ համար շատ ուրախալի էր վերջի տեղեկությունները, որ մեր գրասենյակից ունեցանք, ուրեմն այս տարի մենք մոտ 200 հոգի մեր առաջին դասարանի երեխեքն են շատացել են մեր ծրագիրների մեջ։ Եվ դա ինձ համար շատ հետաքրքիր է, մեկ կողմից որ մտածում եմ երևի մենք մի բան ճիշտ ենք անում, որ ժողովուրդը այսքան սիրում է մեր ծրագիրը, եւ այնն եմ որ շատ ուրախ եմ, որ ձեր նման հայեր, որ ավելի երանդով եւ ավելի համոզված ձևով ուզում եք որ անպայման ձեր երեխեքին հայերեն սովորացնեն։ Եվ դրա համար մենք ձեր ամենից ձեզնից շատ շնորհակալ ենք։ Thank you very much for being our guest today. Maybe there will be another chance. We will talk about it a little bit more in detail. Sure. And also congratulations on you being a vice president. Yes, I didn't know that. Thank you. Lots of work. It's not just a position. No, with every position, it comes with lots of responsibilities. Right. I know it's a hard work, but I'm sure you guys can do it. Thank you so much. Շնորհակալ եմ ձեզնից, քանդիպենք ձեզ եկող շաբաթ նույն ժամին։ Կուզեմ նաև
ասեմ, որ եկող շաբաթ Burbank Unified School District-ի անդամներ իրենց ուրեմն board member-ներից Արմանդ Ախանյանը եւ նաեւ իրենց superintendent-ը մեր ծրագրի մեջ են ներու որ խոսենք Burbank-ի քաղաքի դպրոցների արդի, որ սա որ դե zaman շատ հետաքրքիր կլինի։ Ինձ ստեյշն կտեսնեմ ձեզ եկող շաբաթ։ Բարի շեջես։ Սիրելի հայրենակիցներ, Դավթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատությունը շուրջ 27 տարի է հայոց լեզվի եւ մշակույթի դասընթացներ է կազմակերպում Լոս Անջելեսի շրջանի տարբեր քաղաքների հանրակրթական դպրոցներում, դասերի ավարտից անմիջապես հետո։ Սա բացառիկ առիթ է հայրենիքից դուրս ձեր զավակի դպրոցում մայրենի լեզվի դասավանդման համար։ Հարգելի ծնողներ, եկեք բոլորս միասին պայքարենք ձուլման դեմ եւ պահպանենք մեր ոսկեղնիկ մայրենին։ Արձանագրությունների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով 818 548 8461